يعني ام لور هم قاربن كردا بكن خودي ما فهم جي بالديالوج ام قاربن يعني سازيان ريفبريا خسر بصاد çerçeva سوريا كنودا تكامل ببه يعني هفدو تمام بكه فقط افيا چينا بو صدم نوي هبون يك مداخلين هناك هيزن هرمي لسر روشا سوري دسري دا تركيا آدنجي روشا دولت بخوا حكومت دمكي بخوا نه او روشا کو بکاری با دیالوگ قبول بکرا یانجی مذاکره د چرچوه کی راستا بین مشاندنه جبو ویجی يعني داويه ده بقف وتهديد وإيريشان فأفيا تشيبو نهاجي يعني اتفاقا بيستو نهي مهي آيك كو هات لدار خستن دوي اتفاقك ده يعني أرمان جي أف بوكو أم شر راوستين آقربستك دمدريش تشيبه دبن سها آقربست ده دیسا دیالوگک لسر اساسی چاواکو کرد قاربن هرم خو يعني قاربن مافي خو مسوگر بکن دوی چرچوه دا اتفاقک بیس نهی مهی هات را گاندن و اتفاق جی جبو پیک آنیندنی نها دمشه دواری هزی لشکری دا انتگراسیون تینی قاش کرن فقط آستانگی هنن آستانگی اون کو هزا ما هزا كزيدة والهفكرن لسر أساسي سي لواء تشيببن چار لواء تشيببن سيل حسكي يكجي لكوباني تشيببن فقط لجور هجماري أندامان إيكو تي داي سيرو بي هزا ما لدروي ارتش دمينه لدروي كار دمينه وأفياجي ريل بيشي كريزي نوفا بكا جبو يا ام راس نابينن كو ايكو حطب نهال دجي داعش الشر كرنا دفي وقت ده بيجي هر المال اخرينا سلاح وخدينا هر المال اخرينا شما جبركو داعش هين هي حتى دفان روجي داويدا لاوي لديرا زور لحس لرقايوان دفرا لهناك دفري سوري دنجي خباطيوان ديار دبا برفره دبا خطري قالك زيده هنن واحتماليه كو جارك دي إيرش لسر هرمي ما بخد شي ببه هنا جبوه بيوستي هيا كو دوی واردا ريخستن كرنا هزي لشكري بشوازه كي راس وري كرن انتجراسيون بشوازه كي راس وري كرن هر وهاد مجاري انتجراسيون هزين هندرين يعني اولكاريا هندر افيا دمشن يعني قافك اريني تدا تي افيتن فيا ام دبيجن بيوسته هناك daha yani gavin لپیشی بین آویتن دسازین سویل ده yani حتی بنها او یجیب شوازه کی بردوام ببه لی دمجار مافی کرده مسئله پرورده ده امو صاد دبینن و هر کسی و صاد زانه مافی کرده هی کو بزمان خو بزمان دایی که پرورده ببینه لی yani biryari kuj seruki şerع در کتبو ماف ددي كردا كو 2 ساعات پرورده ببین يعني اوجي وقت زمانه كي اجنبي له هاتيه ميزاندن وبي شوازي دخازن فرض بكن ويا امراس نابينن دبيكو يعني كرد بزمانه خو تمامي كاربه پرورده ببین ويا ما فكي خوزايه لسر في اساسي باور دكم دستك اليكاري لازمه يعني هم اويا دستور سوري دا بجيبه به هم جي افيا وقت ما فكي بنجهين دبيكي وري بارستن انا هاجي زاروكي ما هرمي اف 14 سالن بتمامي بزمان كردي پرورده دبينن يعني ام نكارن نفدا بزفرن زمان عربي جبركو كرد ايدي بزمان كردي زيدتر حاكمن يعني وافيا ما فكي دبيكي بيك وري وجي غاوافي باشتا غاوافيتنجي وين راس بده جوید وی چرچوه دا دمجاری هینجی مسئله پنابرا و گرا پنابر عفرینیه سریکانیه يعني حتى بنها هي هجمارة كبر مظن نزي 40,000 زيادتر حتى 50,000 زيادتر خلق عفرينه هم پنابرن چند جارا پنابر بونه دبیک وانا وگرن ما بشامر الهف کرد ناو پیمانه دا تشتکی بندک خالک و صاحبو کو در ریوبریا عفرین دا دبی خلق عفرینه تدا ورن ارک دار کرن
دا کو خلق کاربه باوری بده و وگره ده هزوی اولکاری داجی دبه جوان عفرین تدا ورن ارکدار کرن يعني دمجاري اولکاری ده دمجاري ريفا برنه ده خلق عفرین دبه بخوا وانا بر ارکه بگرن کی خلق کاربه وگره اویا هم پیک نهاتیه هر وها ای سری کانی جی وصایه گندوارن حلب وصایه نزی 180,000 خلق هم پنابرن لجزيرة 118 دبستان حميد يعني تجي بنابرن سيستما دبستان ساكنية دفي واردة دبيكي فان مجارة جبو فجرة بالتيبت جارانتي ورن داينكو خلق كاربن فجرن أفيا هين تشتكي كو بيك نهاتيا يعني و كريزة كإنساني براستي لهرم تيجيا كرنج بر هجمارة مزن إيه بنابرة در وی مجاره شر دجی داعشه يعني هزن امریکی نها بریار خدانه جهرم ودکشین امجی وصاد بینن يعني حتی کو هز ودکشه دبی که اف مسئله دستورا نو تبلیبونا ماج حکومت سوری را يعني و کرد نونر خو نونرتیان خود سازیان دولت دا بجیب بن وزارت دولت دا بجیب بن يعني شركاتية كراست وري كرن دفي واردا هم وك كرد دا بشتار ببن هم جي خسربونا هرمين كردي دبي ورم باراستن يعني وك حكمة كمحلي ريفابرية كمحلي لهرمي فيا هبه ده بيمانا ماي بيستو نهم هدا باراستنا خصوصيات هرمي كردي هبو فقط دفي واردا آليكاري دستك لازمه كو اف خصوصيات تيبت منديبونا و هرمي چاوا بي باراستن کرد و چاو پاراستی ببینن لسر وی اساسی مکانیزما یک پراتیک جرا لازمه ام هیوی دکند چرچوا یکتی اروپا دا و جوینا کو چه بو بریارن کو در کتبون بزلالی مکانیزمک پراتیک هبه کو لسر عرده ویا بشوپینه هم ریل پیشا قرکرنه باری گرتن هم جی تمثیل کمی راست ده حکومت ده ریوبریه ده چه ببه و هر وها دستور کنو آسوری به آواکرن داکو کردو پیکاتین دنجی پاراستی ببینن سر بی اساسی ام بکناهی روشاکی هی زی چرچوی دم تکارن دیار بکن سپاس شبوه از جی سلاو ریزی خواه چه همو بشتروان را دیار کرن سپاسی ودکن البت يعني سوري بقشتي جينها لناف آلوزية كي ومترسية كي دا جيان كي استقرار وأولادنا سوري وروجافا منين يعني كارن بيجن غارانتيوي تماما ودمشي بتيبت بشتي هلوشينا ريجيما باس البته ده نافا روجافا دا وكا جن نها ايكو جوي پرگالا هي محروم دمينه يك جي جنه پیوسته هک و راستی ما فی جنان دستور دا به گارانتی کرد. دشورش روجاوا دا مدل یکم یکو جن پاراستن براستی اف جواک آنی وی روژه تکوشینا کو به هزین پاراستنه آجن یا کو چه بون ایرو ام دبینن کو براستی اف جواک د آستا هری جور دا تی پاراستنه لی ام لهمبر عقلک و ذهنیتکی رادیکال را روبرونه براستی اف مترسی ده آواکرن گاوین انتگراسیون نقاش دبن اتفاق جی یکو چه بون هنه لی نگارانتوریا و بخواه مترسی و خطریه که ده آواکرن که براستی ام به ایرشه که در رو برو بمینن جبر و یعنی یک هبون اما لوی داره اساس گارانتوریا و بکرن به تایبتی وکه یه پجیجی و وکه جنین بگشتی جنجی انها ام به نه اولهیه کی را رو برونه پیوسته ما فی جنان به رنگ کی بر بچاو به پاراستن یه پجیجی 13 سالن تکوشینه کی به رنگ کی دیرک لهمبری هزین داعش کریه کی داعشا کو هز کی بلای سر مروواهی بوتنه بلای کی لسر روجاوای کردستان نبود ما پارزوانی و تکوشینه کو ام مروواهی جنین کو د جهان د جیان دکن خلاص بکن و مدل که ام مدل ام ایرو دبی کو بپارزن براستی جی ام به باورن کو نقاش کولور بین مشاندن به تایبت دناو ولات یکیتی اروپای دا
گارانتیا جنان و پاراستنا جنان بگرن سر ملخا که مدوی شر داوی داجی دید کو گلک جنین ما حوالین ما یک و جخانیه و هانین خاره آویتن کزی حوالی ما هاتن جیکرن اف قرکرنکه قرکرنا کردایا قرکرنا چاندهیا قرکرنا جنایا قرکرنا زمانه دبی کو براستی خودی لوی بدرکتن اف تکوشین دوام کرنا وی تکوشینه جبو ما مسوگریه و پیوسته و براستی جی نها ده نو پرگالا حکومت دمکی دا جی جیه جناتنه جبو کو جیه جنا بی چکرن دبی تکوشین ام جی تکوشینه وی بدن لی دبی پشتوانیا در واجی جبیرا زیده ببی اف دستکفتی ج انجام 15,000 شهید هاتی ویروژه نکیمی 25,000 بریندار و گازی وی شورشی هنه اف دستکفتی ام آنینا ویروژه ایرو لسر وی ماسه اگر ام به هفدورا داین استاندن دکن ام باورن کو اف دستکفتی جبرو پیدا جی ام دکارن پاراستنا وی بکن جبو وی خودی لگلی کرد همو پیکاته و براستی جی خطریه کود سوریه ده هایی جی ام باورن تشو پاندن تی دیتن لی اف خطری داوی نبویه گارانتوریا وی لازمه پیوستی مافی کرجی دستوری دا بیب جی کرن بی گارانتور کرن اگر اف بی چه کرن ام وکه یه پجیجی البته چاوا آماده بون حتی روژا ایرو ما مدیلا پاراستنا جنان دا آلی ریخستنی دا آلی بیردوزی دا حتی دواره سیاسی دا گلک خباتی کو پیش کتن خباتی یه پجیجی نتنی خباتی کی بسیلاح بون براستی دست بی که ما خب ریخستن کر فلسفه کی کو ام جنان بپارزن آزادی و مسوگر بکن ما آنی وی روژه دما هات خواستن زاتن چک جی هات بکار آنین لسر وی بنگه ام دوی بیرو باوری دانکو اف جوین و بتایبت ولات اوروپا یکیتی اوروپا و بکار بید دوی آلی دا هم دستک خود بده نشاندن هم گارانتوری بگیره سر ملخا اجبو همو تماشاوانان سپاسی خودشین Thank you very much to both our guests, and I should have said it in the beginning also. We have two really strong women leading the way for a Rojava that keeps being a role model and paving the way for the whole Syria to also incorporate, to ensure and have respect for women's rights. With this said, I know that there are many colleagues here, and the colleagues also would like to ask for the floor. So I would like to start with those MEPs who are in here, and I apologize because I don't know all the name of my colleagues here in the Parliament. We are 720. So for those who I don't know the name of, please do present yourself when you get the floor. Ville, I saw, was asking for the floor, and then Nacho. Anyone else? Just ask for the floor, and then I'll give you the floor, basically. So we start with Ville, and then Nacho. The floor is yours. Thank you very much. I think Europe owes you a lot. It was you who were taking the fight against ISIS. We are very grateful for that. And I think the ones who are fighting for us, we should help when they are in trouble. And we have a good possibility now, as mentioned, because since we are opening up for also economic cooperation with Syria, we should put conditions to this cooperation in the way that we expect that they fully respect the rights of the Kurds, also the rights that they're not being attacked in any way, also that they respect the cultural, language, etc., traditions of the Kurdish people. We all know Kurdish in our country. I'm elected in Denmark. We have a lot of Kurdish people there. So I learned to dance Kurdish dance by Navros. It's always a pleasure to be among you. So I think you could expect, after what you did, that now we help you, so we'll do what we can. I'll make it short because I think there are a lot of colleagues. Thank you very much. Thank you very much, Ville. Nacho. I would like to have some information about the very confusing news about what the release of the ISIS fighters and families, how happened. Initially it was when the Syrian armies approached the camps, there was some kind of confusion. Later there was a more order managing
transferring ISIS and families for the United States. Could you please depict what happened in the camps from the beginning until this moment, please? Thank you. Thank you. We can take one more question, Jonas, and then we take the second round. Thank you so much. Thanks for everything you've done. Most welcome to the European Parliament. We really appreciate that you take your time to come here, even though you face all these difficulties back home. I would like to ask you if you could say a few words about the situation in Kobane. It's been particularly difficult with more or less a siege from the Syrian army and some jihadist groups. Are you able to support the people of Kobane now? Can you access with humanitarian help? Do they have electricity? Do they have water? Thank you. Thank you very much. So we take these 3 questions and then we take one more round with the 3 new questions. يعني مجاري داعش يعني رفا داعش هذا إيرش قالك تجوار بون يعني دمكو جهاشتن رقجي حتى چند روجاجي هزي مال دردوري حبسيبون ودباراستن پشتیکو يعني ما هزي خوي دنج رقاي درخست او تاني الوي داريما داوية ده ما بشكلك يعني بوقت بنابينتيا امريكا ما تسليمي اويكر تسليمي حكومتي كر ين شدادي و يه او قامبا هولي جبر إيرش قالك دجوار بون وإيماجي يعني ما هزي خبرستي او نكركو بفيشي وزي بكابر نافا إيرشك دجوار مجبور من يعني او وان دستاني سر قامبا يجي وسر حبسه شداد يجي بفي شكل بيشتيكو كاتبن كنترول وان دا فيجا حمي دركتر ما ديت يعني مثلا ايه قامبا هولي وانا يعني ديرك دستلات خدانين سر وبيشتي ويب زمان را حميج اوي دركتن يعني ج قامبا ين اجنبي قاسي كو ام دزانن حمي برنا ادلبه یه شداد جی درکتن پشرا هنک هجمارک جارک دیو کراندن حبسه يعني مثلا اوی داعش بویشه وازی بو اما قامپا روج هین بند سلاتا پارستنا هزی مدایه و ام باورد کنه او صاب بمینه فقط شام نهاد خازن وانا بستینن يعني دور بگره يعني مثلا داعش هنك بویشه وازی بو منت خاص بویرنگی ببراستی فقط يعني درفي طاقتي ما بو وهاد شي بو درفي ايش بو مسألة كوباني يعني رغم كو ما هفتكر فقط چمبر لسر كوباني بردوام كر دهيني جروبك ما هناك هفالي ما تشوفون هفدتني يعني صرف جبوكو في حصارة بيرا كرن يديروا كوباني هناك بيجو هارتن ام بهيفينا يعني فارو جاجي افروشا چاره سر ببه فقط يعني تشاوكو او قرتن يعني بندافا تشرين وفرات كات دستوان هم الكتريك هم اوف همي هات قد كرن سر كوباني سر جزيره جي هات قد كرن في داويه هناك روش باشتر بويه فقط مسألة انساني دا كوباني قالك اشياء تشتي هبل الهام قلت استبلي دبم تبي جبو دايش از دخازم به بينم سر زمان يعني دركتنا قرتين دايش يشداده براستي مترسيه كي مزن دا چكرن يعني ام نها هناك آگاهی ده دست مده هنه نه ده استا جور ده حکومت لی ده جیر ده ده آلیه فرمانداری وان ای جیر ده ارنا تینه تجنید کرن من زنم بکردی چه دبه یعنی تین لشکر کرن در باسی نب ارتشی دبه و براستی اف مترسیه که دیده آواتن خود نب ارتشی ده جی گرلک گروپه کو ناکبن بن سروریه ده هنه یعنی اف خطریه که و به تایبتی قامپا هولیجی براستی من ندخواست ام به رنگی ببه لی یعنی هر کسی دزانه به سالانه ما پارزوانی و قامپی کر کو ضرر ندی گل جهانی ضرر ندی گل اما ما پارزوانی و کر یعنی اما به رنگی کی پر
هوانه ایرش هاته کرن جبو کو لوی داره مترسی و خطریا کشتنه چه نبه ما هیزا خوا جور وکشان يعني أبجي وكا خطرية كنها حمو هيز جنين بياني يكو لدردورة أدلب وحلبة تنجرتن أم نزان لسر ولات جهاني ويتشخا خطرية ويتشبكي كي أف جمانك براستي يعني همان دمي حبسا أقطان يا رقاي هبو بلكي دمي الشهر دا نكني ده رجا هفالي ما الويداري هفالي هيج ماركي هفالي ما بقاسي نحسد كاس ما الور هيج بوكو أف حبس نكوي دستي حكومت وبراستي هات باراستن او جي برنگ کی داین استاندن زت ما هيزا خاجي وکشاند او جي هات دور کرن يعني از دکارم و بیجم مترسیا داعشی به رنگی بلاو بو وبراستي پیشیوی گرتن پیوسته لسر و بنگهجی اگر کوبانه ایرو د چمبر دایا افته مانه کو براستي يعني اسنمایا گلی کرد اکو دروجوا دا قزنج کری آستنگی لور چه دبه وکی دم بگشتی هوالا من ilham دا دیار کرن از تبدیل. Gelek spas. Then we have two colleagues on the list, Vicent and Özlem. Is there anybody else? Okay, of the MEPs. Okay, thank you. So go ahead, Vicent first. Okay, first of all, thank you very much. I'm Vicent Massa from Green Cifra, from Valencia, Spain. So I just want to say that if we are here, it's because we want to support you. So everything you need, we are here to try to help you. So I wanted to know, on top of what my colleagues have said, which specific steps you need from us, which is now the biggest thing that we can do in order to help you, because we know that everything is very difficult and you were fighting for so many years, and you were fighting for freedom, from the freedom of the Kurdish people, from the freedom from women and from democracy. So you delivered, so we have to deliver for you. We have to help you in this moment. So I need to understand which kind of the first steps that we have to do here in the parliament, because we're ready to help and we're here to help you from different groups, and we need these kind of specific things that you can share with us. And thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much, Özlem. Yes, thank you. Thank you, Evin, first of all, for you to organize this important meeting. And I want very warmly to welcome Mrs. Afrin and Mrs. Ahmad. I think it's very important that we have this talk about the situation in Rojava, in Syria as a whole. My personally, I'm coming from Germany, from the Linke, but my family back roots are Kurdish, so this is for me also personally very important to talk to you. I think the situation in Syria is very risky. You underlined that you had a negotiated agreement by now, but you also have underlined that you need observation, that you need monitoring about the situation from international side. So I want to ask you which kind of international agreements or, for example, the European Union, do you have on this issue? I don't know if the Commission also had welcomed you very warmly here in Brussels. I hope so. And if it's like this, what about the situation of the monitoring? Which countries say that they are open to monitor this agreement? Is there any reaction from the European Commission or Council sides about this? And could it help you on this side? The last point maybe to mention out is, I think, to have this peaceful solution on equality for women, for minorities in Syria is very important also for the development of the complete Middle East. Because if we won't get a peaceful solution in Syria, the question is if you can say something about the situation in Iraq, for example, as a next step. Will be there also chaos or not? Can you maybe just open a few more international lines for us so that we can see more forward what we have to do in the next months?
Thank you. There are a lot of questions, but we'll take one more colleague, Rudy Canas. The floor is yours. Yes, well, being at the end of the line, it is the advantage that a lot of things already have been said, and I will not repeat them. I want to, first of all, I want to thank you all because you were in those days the last line against fascism. It's as simple as that. And your problem, personally, I understand it a little bit because my wife, she's Amazigh, so she has the same she had the same problem, and so on and so forth. And well, the question is already being raised: what can we do more? Because the EU is shamelessly turning a blind eye, which is not in the first time they do this. So I will, from my side, I will continue to speak up and to try to kick them a conscience, because it's quite a shame to see that they, again, putting or doing the same thing, well, almost the same thing as the US. It was quite shameful to see that US president actually pulled out the red carpet for a terrorist who now turns to be a good guy. So also, please, last question is, what can we do more? Because we don't need strong statements. They've been made a lot here. I can make a lot of buildings with paper that is being made here, but it's time for action, I think. Thank you. يعني درباري دكارن شكن في أوروبا ياك أو جبينا كوهات لدار خستن بديتنا ما جرينجو شو باندنا أنجامين أو جبينا ليكتي أوروبا تشيبو دواري براتيك دا ميكانيزما وي آفاكرن يعني قوتن كرد ورم باراستن أما بچه ميكانيزمي وري باراستن يعني أفيات هني وي وك بريار به یان براستی گرک مکانیزم اکثر عرضه هبه یکتی اروپا دکاره مثلا جبو کردا بکه خودی مافیا یعنی کردوی چه پاراستن بین پاراستن یک به دستوری به پاراستن یک به پاراستن تیبتمندی ستاتوی اوی ناسین وسط پرتیم پاراستن به چاندا پاراستنا چاندا وی دی پاراستن جبوی دوی چرچبه ده یعنی اگر ام بیجن کرد بین پاراستن دبی مکانیزما کوی هبه کمیسیون اکید کارن دیار بکن لسر عرضه جبو شوپاندنا و پیمانه هم جی حتی که دستور سوری یا نو دی نفساندن ما فی کردا خود هیبتمندیا کردا وی داره مسوگر دبی پشت کربن تمثيل كرداد أبدا بپشت کربن. جبوه اف مکانیزما اگر یکتی اروپا آوا بکل سر عرضه جمع بن لشامه بن و ویا جنیز دا بکار بن بشو بینه باشته بن. براستی ما تو اتفاق امضا نکرن یعنی وقت کرد اف جی کمانیه یعنی یکتی اروپا جاره کی بان نکرد مثلا حتی کو جغرافیا پر مازن بین کنترل قصد دا هبو سیستمک دموکراتیک هبو او یا دکاری بو ببا نمونک جبو سوری کوی اما یک جاره یکتی اروپا بان نکر ام لور پیشوازی نکرن نگود که ورن ام به هفرا این پیمانه که امضا بکن داکو ببه پیشروژا سوریا نو تشتک وصا نهات کرن لی آنها ام وصا گرینگ دبینن که تشتک وصا چه بده یعنی پیمانه که وره امضا کرن جبو پاراستنا کرده جبو پیشروژا سوريا كديمقراطيك تمثيل حمي قال سوري بكي تشتاك وصا جرينجا ده درباري اوي ده درباري عراق ده روشك يعني مسألة إيران هي عراق هي ديار بيشروجي وهناك روشي نو درب كفن دوا روشي نو درب كفن ده الورجي روشي كردا جاردن ده كفا روجف ام هیوی دکن یعنی وقت بین کیمانی شاشتین کو درباره کرد روجاوا دا چه بون لوان دوره دوباره نبود یعنی جبو مسوگر کرن جبو پاراستنا کردا لوان دراجی جنها دا هنک پیمان هبن از بیجم و باش
استني دتشتا بيجم یک بنیرین من یکیتی اروپا دکاره دستور دا ما في کرد يعني بده گارانتی کرن کو کرد به پاراستن ده نها حکومتك چه بو حکومتك دمکی لی ام تدانینن میناک دخوازم آلی لشکری دا میناک بدم جمع هات خواستن کو ام آلی کار وزیر پاراستن یکیش خواهل بجیر و ما هل بجار اما حتی نها برنگه کی فرمی نهاتیه گوتن کو اف آلی کار وزیر پاراستنه مثلا اف مترسی ده آوا کرن براستی یعنی پروسه ده چه تمام ام جالی خدا گاو داویجن لگاو جالی حکومتی ده نای آویتن یعنی پارلمانتر اروپا دکاره و بشوپینه و دکاره داغد بکه براستی یخصا نفرمی کرنا و به سبب کو ایرشین جدا جی چه ببن دوی معنی دا ارککی مزن کوه دمه دا خودی درکتن چه ببه و هری اساسی یکیتی اروپا دکاره مافی پاراستنا جناجی بگیره گارانتی و بخیر روژه و خواب راست نها ام نکارن برطرف بکن ام نکارن وی جندیتی باور So, are there any other colleagues who would like to ask for the floor? I just want to make a very small comment, and I fully agree that the Commission, the Parliament, and other institutions should have gone from words to actions when it comes to not only talking about Rojava as a role model, but also ensuring that in the work that we are doing, we are also preaching for that. I know that DROA mission, there will be a DROA mission. DROA is the Human Rights Committee of the European Parliament. I heard that there will be a Human Rights Committee mission to Syria. I'm not putting pressure on the colleagues, or maybe I am, who are in both the Committee on Foreign Affairs and in Committee of Human Rights. But it would be good that all our political parties propose that the mission, when it goes to Syria, it also includes a visit to the Rojava region. We, with a strong majority, adopted the resolution 1.5 weeks ago, and in that it also states Rojava is a role model in many aspects. So let's also show that it is a role model. We have now 7 minutes left, and I want to see if there are any other questions from the floor. There is one there and two there. First over there. Yeah, I would like to... Very short questions, just. Yes, I would like to ask Ms. Ahmed that during about Dwi 14 years, you had the military You need to approach the microphone there, yes. Otherwise the interpreter cannot hear. During the past 12 years or 13 years, you had a military cooperation with the American government. During this time, did you have any concrete asking them to political recognition or not? Thank you. Thank you very much. Then to mikrofonu gere. Gele Kurdistan, spastikım vardır dakikada. O hem o çarpıcı Kurdistan'ı dakikadan, serhaldanım. O Euroji tane Jerusalem demişlerden. O Bakurji tane Şengalji tehditleri o psikramin vayen ve çıma federasyonun nehas yani çarpıcı yekte Kurdistan Amerika'nın nehas Amerika dosta ve bu dosta Kurdistan'ı o da bütün tümüyle Kurdistan parazdıkları